face the challenges, and the school or the college is here a personal workshop where you can enhance your skills, train them, sharpen them more. You guys have got bright future in ahead, but it's just that you'll have to understand what's your cup of tea, what's the subject you like, what do you like to do most even out of the school. It's not just maths, physics, chemistry or economics you study in the class. It's beyond those subjects. अब स्कूल और कॉलेज खत्म होने के बाद घर जाकर क्या करना पसंद करते हो? Do you like to paint? Do you like to talk? Do you like to watch movies? Do you like to read books? You'll have to understand what is interesting and what builds curiosity in you. To be honest, all of my friends in my closest circle are mathematicians, engineers or doctors. Mostly my friends have been going to medical colleges or engineering colleges. But what makes me stand here is my choices and interests that make me stand out. लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा कुछ कमाल कर दिया. No, I have yet to contribute something to the global well-being, and there's so much life beyond us. It's not just one individual's goals or ambitions. It's to the community's well-being we contribute to, right? And education is a medium to the understanding of life and world better. We have so many world-pressing challenges going on around us. May it be Israel-Palestine war, Ukraine-Russia war, or the pressing challenges like climate change or global warming. हम पढ़कर यहाँ contribute करने के लिए कोशिश करना चाहिए. And what effort should we make so that our name gets into the books or the history that we actually create a record to. But that shouldn't be only created for the fame. It should be created for a cause. Yeah, education is actually not scoring marks or getting a rank or getting a name in the newspaper. It's about creating a community which is progressive, educative and empowering. And that's why it gives me immense pleasure to see all of the girls here. Actually, in my home we are a family of 3. In my mom's side, my grandparents have 2 daughters, and 2 daughters have only daughters as their kids. So it's like a girls' hostel in my home too. So it's so much pleasure without the community which stops us progressing more. Girls, to be honest, the female gender itself is more progressive in thought, and we are capable of doing something very much more rather than we are taught in the schools or homes. And this is one of the examples, because a girls' educational institution like this with massive strength actually paves a route to inspiration and youngsters or kids who are in your homes or in your neighborhood. Okay, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल बातें कर लिया अभी, लेकिन थोड़ा फन करते हैं. What is it like a favorite skill that you want to develop other than the subjects? I'll pick few students here. मैं उन लोगों को माइक देंगी और you should be telling what's your favorite hobby. May it be reading books, painting, or weaving, cooking, whatever it may be. Okay. And what is that thing which excites you more? I see so many girls behind already cursing me. क्या बात कर रही है ये लड़की, कुछ भी बोल रही है यहाँ पर. So let me hand over the mic to someone. There's this girl who's she's constantly looking at me and she's being so attentive. I just like her so much. She's giving me so much confidence to talk on this stage. Let me give the mic to her and ask her what is your favorite hobby? I don't know your name, I'm sorry. So what's your favorite hobby, Rihanna? I like cooking. You like cooking? So what do you cook? I cook all pasta. Biryani बनाते हो? I can cook. Wow, I love biryani. Okay. Pasta. Nice. The famous in my house is my hand pani puri, which is too tasty. You make pani puri? Yeah. That's amazing. You should invite me to your home one day. Inshallah, I will. MashaAllah. Great.
just about the subjects, it's about the hobbies as well. हमेशा books पकड़कर पढ़ना ज़रूरी नहीं है. You should also enjoy yourself, live your life, go out there without any restrictions, and just be happy and entertaining to the people around you, alright? And to conclude, can I conclude now? I don't want to. I want to ask few more questions. No, to someone else, maybe Rihanna. Should we? Yeah, definitely. So, thank you. I see so many excited faces. I'm really confused whom to ask. Yeah, that girl with spectacles behind. Hi. Drawing, great. What are your subjects? Which standard are you in? MPC, Maths, Physics and Chemistry. Which grade are you in? Great. कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 12th class. Okay. Students here, she likes drawing. I also paint for the information. You know, I still remember my father used to take me to drawing classes every day in this summer vacation. It used to be a quite hectic schedule for him. So yeah, it's just that what I'm trying to say is we'll all have one hobby which makes us more interesting, which defines our personality, our character, right? I am a mathematician, not a mathematician to be honest. I recently graduated with BSc Mathematics Honours degree, but I'm yet to be a mathematician. But my interest is to play with numbers and world's economy. It's more like a big puzzle which interests me more. So you'll have to find that interest of yours. And to find that interest of yours, it's the only way to be coming to the class, knowing more about the subjects, listening to the teachers or professors or lecturers around, and being good at it. You know, Steve Jobs, how many of you know Steve Jobs? Well, I think that's a homework for you. You should go to class and find out who is. He's a famous personality, but I'm not going to reveal who it is. You'll have to come and tell it to your principal ma'am or the teachers in the class tomorrow. Please do find out who it is. But he said something very interesting. There's only one way to do great work, and that is to like what you do. If you haven't found anything yet which you like, keep looking, but don't settle for something less. Trust me, you don't want to or you don't have to settle for something less, because you are these amazing girls, you have bright future, who are going to create a change in the world, who are going to create an empowerment in the women coming tomorrow. So you'll definitely not want to settle for something less. Mark a standard and reach up to it, sit for it. I know hard work is quite hectic. We're all lazy people. I am too sometimes. Not sometimes, my father would disagree with that. He thinks I'm very lazy every day. So, yeah, lazy is good at sometimes, but it's not at all productive, right? It's the most hard way, it's the cliche way. Most of हमेशा बड़ों बोलते हैं ना कि पढ़ो या कुछ काम करो, लेजी मत होना चाहिए. लेकिन क्या करें, हम तो बच्चे हैं. But the thing is, मेहनत करना is the only way to get to your ambition or goal. Other way to success and alternative also. तो मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से enjoy करो, live your life to the fullest and have no regrets. Thank you. Wait a minute. I just don't want anything. I want you to start again by giving My N.Poornima's Wikipedia now. Yeah, of course. Hear it all with wide ears. Okay, so I am a kid to two parents, and my father is a communist. My mom is a housewife, but she's a very strong woman, one of the strongest women I've ever seen, with empowering ideologies and change-making Let us clap theories. for her. Look at her, she seems quite simple and kind, but she's not. She's got aggressive ideologies that women should go forward.
So yeah, she would be one of the happiest person to see all the girls assembled here. But let me come to the story because principal ma'am wouldn't like me to waste the time. So my name is Poornima. I've studied my pre-primary and primary at Vikas English Medium School, which is there in Akaipalli. Yeah, it's a state board school. I've studied until there. And then I went to the Hyderabad Public School, Kadapa, which is on the outskirts of Kadapa. It's like out of Kadapa. So I studied there until my 10th. I was the most average kid, you know, kuch खास नहीं था. I used to be, in somewhere middle, scoring okay or decent marks. But it hit me when I came to 8th class that it should be something more interesting. People should know my name for something I'm good at or I'm better at, right? So then I started to focus on my academics a bit more. And then, yeah, I was fine in academics. I realized I should have something beyond academics in my 8th grade. Then I started this thing of public speaking and participating in co-curricular activities. मतलब स्टेज पर आना और बोलना कुछ भी, बस एंटरटेन करना लोगों को. Yeah. So I developed this habit of public speaking, and then my dad and my mom, they were very interested for me to paint because they loved art. They're very artistic people. So they joined me in summer classes for painting and craft, and then I developed an interest towards art. I paint. So at 10th grade I scored decent marks. It was 93% in ICSE. Not a big deal, but it was okay. I then went to the Hyderabad Public School, Begumpet. This is a bit, out of the way. Everyone chose Narayana or Sri Chaitanya so that they can crack JEE mains or advanced or NEET to become the future engineers of India or doctors of India or maybe the world. But I didn't want to do that. I just wanted to study maths, physics, chemistry without any coaching. I didn't want to write JEE mains. I didn't want to write NEET. I didn't want to do anything else. I didn't have ambitions back then to be a doctor or an engineer because I didn't think they were so big. And then I joined the Hyderabad Public School, Begumpet, which is located in Hyderabad. For 11th and 12th? For 11th and 12th. Because here it was not an option for me like you guys. You have 11th and 12th, also your school also. But in Hyderabad Public School, Kadapa, it was just until 10th. When I went to Hyderabad, I realized how much small my world is. Okay, in Hyderabad Public School, Kadapa, I was like the ruler. No one could talk better than me in this school. I used to win every competition there. It used to be like a one-way, golden spoon opportunities and stuff. I went to Hyderabad Public School, Begumpet, which is located in Hyderabad, and then it struck me. ऐसे बोलते हैं ना, एक शार्पट मिला, जोर से वो भी. And then I realized, oh my goodness, I am very less compared to people here because I've met national level winners there. And I had to work so hard to meet everyone's expectations and standards because किसको पसंद है थोड़ा कम रहना सबसे, है ना? And then I worked, I tried my best. I scored again a decent marks in my 12th grade. 11th boards nahi hota ISE mein, so 12th grade was decent. But what made me stand out is my co-curricular activities and my activities beyond the classroom. I used to be not just a student sitting in the classroom and doing my homework and listening to teachers, which is very important. I used to do that also, so don't take it anything negatively. But outside the classroom, it was more fun. I used to participate in activities. I used to go and talk to people. मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है. देखो अभी तो मुझे हिंदी बात करने अच्छे से भी नहीं आ रहा, but फिर भी मैं कोशिश तो कर रही हूँ. And then I went to lovely professional university Punjab to pursue BSc Mathematics Honours for 3 years. And then I realized मुझे तो हिंदी आती भी नहीं बात करने के लिए, मैं क्या करूँ अभी. इसीलिए मैं क्या किया था, हैदराबाद में जब थी कोविड था तो हर रोज़ हिंदी सीरियल्स देख रही थी हिंदी सीखने के लिए.
हिंदी सीरियल्स देखती थी और हिंदी थोड़ा थोड़ा सीख लिया, लेकिन अभी भी जेंडर इजीली चेंज कर देती हूँ और लोगों को कंफ्यूज हो जाता है. सो आई वेंट टू पंजाब. वहाँ कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल है लोकल्स के साथ, क्योंकि हर किसी से तो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते ना. नॉट एवरीवन इज प्रिविलेज्ड लाइक अस टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट? They wouldn't have got that basic education, or they wouldn't have attended English medium schools like us. So I had to learn Hindi. अब मैं हिंदी भी बात कर सकती हूँ थोड़ा, और पंजाबी समझ भी जाती हूँ. Yeah, it was a new experience. And Punjabis, they were amazing people. They were very well. But when I went to lovely professional university, पहले तो सिर्फ तेलुगु बात करने वाले थे या इंग्लिश बात करने वाले थे. Now the people were from all over the world, all over the, like they came from all over the nation, all over the country. So now I have friends from different parts of the country, different parts of the world. But in order to maintain a rapport with them, we should know the world affairs. We should know what's going on in the world. हर किसी से तो सीरियल्स के बारे में तो नहीं बात कर सकते ना, कुछ तो अलग होना चाहिए सबके साथ बात करने के लिए. So I had to develop this habit of reading. So I started reading books, which interested me so much. And in BSc Mathematics, I became an acer. That's when I got my grip in academics. I started focusing more towards them. I started writing research papers, publishing them. That's when, I peaked in my academics. And I found my interest, which is mathematics. And then suddenly in one semester, I got to know about one subject called financial mathematics and econometrics. So it's more like maths and finance, maths and economics. And that made me curious. Okay, I couldn't be able to sit in the classroom just like that without asking any questions. That subject intrigued me more, made me more ask questions, made me fully alive in the classroom. That's when I thought it's something which I have to study further. And then I started researching the course and universities which are good in providing the course. I realized UK is the country for me, because it's really good for the pure mathematics research or pure science or physical sciences research. Then Excuse I start. me, N.Poornima. Yes, ma'am. What were your subjects at degree? It's just mathematics. Only mathematics? Yeah, it's just Major? Yeah. No minor subjects? No. Normally degrees में क्या होता है? You either study maths, physics and computer science, or maths, physics, statistics. You'll have a combination of subjects. But my degree was different. I wanted to study only mathematics. What a dumb person I am, right? How many papers you had? Each semester I had 8 papers. So 6 semesters होते थे. Each semester में 8 mathematics subjects. Algebra एक subject था, integration एक subject था, differentiation एक subject था. तो एक lesson एक subject था हमारे लिए वहाँ. So I decided to do mathematics, which is only mathematics, nothing other than mathematics. It's a rare combination, but I wanted to do it. I was interested in doing that. And then later I realized I should do something with economics and finance too, because it's majorly required in today's world. I sat for weeks researching about colleges, countries, education, and what do I have to do further. And then yes, I've researched, I've finalized 5 universities, and in those 5 universities I applied for 3 universities named University of Bristol, King's College London, and University of Edinburgh. And quite reputable universities, I should agree with that, and I've got admission in all of those 3 universities because I may have been lazy in my primaries and secondary areas, but it's just that when it came to a point, I gave my absolute best. Though I was weak, I was sick, I didn't stop. I gave everything to get into those universities. I did it, and I got them, and I'm standing here in front of you to share my journey. I'm happy, more than proud, I'm happy to share with these amazing people, you sitting here and patiently listening to my talk. It's really wonderful. Thank you so much. I think I've answered Principal Ma'am's question. Thank you so much. One more question. Yeah, please. How much you have to pay
to study abroad? Yeah, it's an expensive thing. The tuition fee abroad is quite expensive, but I'm still trying for scholarships. You know, मैं literally बोल रही हूँ, India is a economically weak country. अगर तुम लोग मुझे scholarships नहीं दिया तो मैं क्या कर लूँगी? I need scholarships and stuff. So minimum £10,000 scholarship मिलेगा मुझे. And beyond that, I'm trying to get a full scholarship by writing statement of purposes, mails. So I am head on to trying to get it, the scholarship. But if I don't get the scholarship, I'll have to pay £20,000, which is nearly 22 lakhs in INR. But we're not that financially stable also to afford it. I'm taking an educational loan. But it's just that, you know, confidence of going into such universities. Once you get into those universities, there's a job with sign on it. You know, it's a stamp, a guaranteed stamp that you'll get a job. And I've been researching on the career opportunities also recently. So, and I realized the University of Edinburgh's average package that happens in the placements every year is 75 lakhs Indian rupees. So by chance, if I get a job which pays me 75 lakhs in a year, I would easily repay my loan, right? So that's it. You'll just have to plan your education, you know, accordingly, respectively with your financial restraints, geographical restraints, educational restraints. The planning is very much needed and the strategy is more important than anything else. So, Principal Ma'am has asked me very good questions though, like I gave an essay answer to that. If anyone among you and backstage would like to ask me something, I would be more than happy to answer. Is there anyone? Myself Sheikh Fatima. Hi. I'm a second year BPC student. So I'm feeling very nervous to ask you questions Don't be. because everyone is looking at me. I just wanted to ask, as you have studied out of the state, did you face any kind of bully from your seniors? Oh, yeah. That's a good question actually. I did face bully, but it was not a major one though. So I used to attend a society called Literary Society. I went there to know how to speak and how to read more. So there was this senior who used to teach us the classes. The seniors take classes for us in the Literary Society. And then one day he asked me to step onto the chair and speak. You know, he asked me not to stand on the floor. He asked me to step onto the bench and speak in front of 50 people. I shitted my pants that day. I was very nervous, just like you. Everyone were looking at me at that day, but I did it. But I said I'll speak in Telugu. So I spoke in Telugu and no one understood there, so it was quite okay for me. I gave a stand-up comedy actually in Telugu. It was about my dad. Thank you, ma'am. Thank you for asking. No worries. N.Poornima, it's N.Poornima, please. Okay, I'm love to see you here and I want to ask a question. What is the secret behind your confidence? I love your confidence. Confidence is just that, you know, as I said, I love talking. If you love it, you'll ace it. That's the secret. And your to communication skills are very amazing. I Thank really you, love you. Thank you, means a lot. Thank you so much. Speech that you are a pure mathematics student in your what makes you to think of economics? Yeah, I told you, right? In my fourth semester, I guess, I came across a subject called financial mathematics and also a subject called econometrics. So I got a chance to work on a paper called climate finance. It works on how the pressing challenges like climate change and global warming is affecting the world and how can mathematicians contribute to it? How can we be a change? So I've written a paper on that and it made me realize mathematics is beyond just pure theories in the textbook or the problems we solve. So I thought economics is a way of life we live in, and for especially countries like India, we need to have
an entire knowledge of what economics is, because we want to develop in that aspect. So I thought, let me dive into it more, and it made me ask so many questions. That's why I'm going to do economics, just because it's not just because I know something about economics, it's just because I want to know something about economics. What is your ambition after completing your studies in Edinburgh University? That's a good question. Ambition, for 1 year it's just mathematical economics degree for me, and later I want to do PhD, write papers on mathematics and economics, and to make sure that the world knows what we can do. I want to apply for scholarships and get fellowships and study, or mainly targeting Oxford and Cambridge this time. Hopefully if I get it, I'll do PhD. Otherwise I just want to be an economic consultant to public research or any private research firm. Thank you. Mela. Lovely speaker. Hello, I'm getting so many compliments today. I'm so flattered. Hello, what's your name? Ayesha. Aisha, hi. So my question is, every person in their life, even at once, they may have hit the bottom of the rock and they may have been thinking, I'm tired, I should give up now. So what made you continuing without any give up in nature? Yeah. So this would be quite stupid to answer, because I have this thing. If someone says or reprimands me or scolds me saying that I can't do, instead of showing them that I can do, I just want them to make themselves put in a position that they're wrong. I just want to prove them wrong. That's why I do it. Every time I face the bottom rock, I just realize that someone has seen that I'm down to them, so I have to be ahead of them. So for that, I'll work. That's more like jealousy or revenge. That's very unhealthy, but it hits me so hard that makes me keep going every day. Your English skills are just like smooth like butter. Actually, my mind English is better than my talk English. After seeing yours, it's like hit me like I gotta practice my accent. Tell me something. Have your teachers told you to compliment me today so much? Why are you doing this? This is so much flattering. No, ma'am. Also, thank you. Thanks a lot. So this is a question of one of my friends, because she is very nervous to ask. All right. She is asking that didn't your relatives discourage you or mock you during your journey? Relatives तो हर किसी को होता है, and that's their job, right? What's our job? To study and go further. That's it. सुनना नहीं चाहिए, सिर्फ parents का सुनना चाहिए और किसी का. If they're well wishers, you'll know it. By your heart, you'll know if you have to listen or not. If you're realizing that they're discouraging you, just don't pay any heed to their words. That's it. Thank you so much, ma'am. Sir, Good morning. firstly I introduce myself. My name is Ayesha-E-Learning. I want to ask you that you studied intermediate and degree in another states. You belong to Andhra Pradesh? Yeah, I belong to Kadapa. I'm a Kadapa native. Oh, okay. Yeah. But You you ask stayed me in anything about Hyderabad. Kadapa, I'll know. Oh, What okay. you want to say? You have completed your intermediate in Telangana. Yes. Degree In Punjab. Punjab, yes. That you stayed in hostels, I think so? Yeah, 2 years in hostel and 1 year outside the hostel. Oh. What difficulties you faced during the hostel time? Is there is some difficulties? Of course, there would be difficulties. It's not a silver platter, right? Life is full of difficulties. But the thing is, I am a quite adaptable person. I majorly don't complain, Even when in school, our school food used to be shit. But every day when my father asked how's the food, I used to be like excellent. It's like quite delicious. It's a 5-star hotel cuisine and stuff. But in Punjab, the most difficult thing I faced is food. The food habits are very different from ours, right? So like they eat roti and dal every day. मैं तो खड़पा का बिरयानी खाना चाहती थी लेकिन नहीं मिलता था. एक दिन तो हलीम ऑर्डर किया, खिचड़ी और मटन अलग अलग दे दिया. रमज़ान टाइम में वो भी. Yeah, so food was Means, a difficult thing. Only you faced food problems only. Yeah, food majorly, because in India there are amazing people who are friendly and warm enough. So I didn't face any difficulties in adjusting to the environment of people there. Okay, that's it. I want to know the yours hostel journey. Yeah, it's just that when you go
you're outside, you should be confident. You should be confident enough to put yourself out there, talk your opinions, share your journey, and just be open to people and be nice to people. It's just that one thing you have to do, because no one likes to hide away things, right? Don't shy away from opportunities. Just go there, be there, be present in every situation, and you'll not face any difficulty, I promise. Okay, thank you. That's it. That how you managed your studies and your entertainment simultaneously. Good question again. See, studies is not a big deal. If you're interested in it, if you sit in the classroom and listen to your teachers, it's more than enough, right? You'll not be required to go to home every day and open your books and sit and study for 15 hours. Civils preparation thodi na kar rahe hain hum. So it's not a big deal. If you sit in the classroom and be attentive, that's more than enough for studies. And start preparation 2-3 days before your exams. I barely start 1 day before, but I do it with my whole heart. So start your preparation prior to your exams, and the remaining time is all yours for your entertainment, friends, hobbies. I liked your simplicity so much. Thank you. Troubling me, it's just that I'm not that big enough to inspire people, but I can give my fair share of advices. I have given them already in my speech. Find what interests you more. Give your absolute best. Don't look back, because it's the most hard way and the cliche way, but it's the only way, giving your best. And have fun with what you're doing, guys. Just like the things you do. Enjoy them while doing, and you'll get the most unpredictable results. Alright? You guys are so much fun. కానీ బాగుంది కలర్ఫుల్గా. అంత అమ్మాయిలు ఉండడం ఇంకా బాగుంది. ఈ అమ్మాయి గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్తా, మీకు కొన్ని రహస్యాలు చెప్తా. యాక్చువల్గా ఇక్కడ రిహానా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు కుకింగ్ అంటే ఇష్టం అనింది కదా. మా పాపను కూడా అడిగితే ఏం చెప్తుందంటే నాకు కుకింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఏమొస్తుందంటే పాస్తా వచ్చు అంటుంది అనమాట. పాస్తా అనేది కూడా ఒక వంటకం అనుకుంటున్నారు మీరంతా కదా. నో 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 నో, అది వంటకం కాదు. అది నీళ్ళల్లో వేస్తే ఉడుకుతుంది అంతే. అది ఏం బిర్యానీ చేస్తామన్నారు చూడు, అది వంటకం. ఈమెకు బిర్యానీ చాలా ఇష్టం. యాక్చువల్గా మేము అనుకునే వాళ్ళం ఎప్పుడైనా ముస్లిం ఇళ్ళల్లో పుట్టి ఉండాల్సింది మేము ఇద్దరము అని. నాకు కూడా చాలా ఇష్టం. నాకు వంట బాగా వస్తుంది, చెప్పినట్టుంది కదా మధ్యలో. బాగా అన్ని నాన్ వెజ్ వంటకాలు బాగా ఇష్టం, బాగా చేస్తా. ఆమె బాగా తింటుంది, రోజు నాన్ వెజ్ తింటుంది. తర్వాత ఇంకొక రహస్యం చెప్పనా మీకు. ఆమె స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎట్లుంటుందంటే పరిస్థితి మా దగ్గర యుద్ధం నడుస్తూ ఉంటుంది ఇంట్లో. ఈమెమో త్వరగా రెడీ కమ్మంటుంది, ఆమె త్వరగా లేయదు. బహుశా మీ అందరూ ఫేస్ చేస్తున్న ఒక ప్రతి ఇంట్లో ఒక మీ తల్లులు మిమ్మల్ని మీద మీ మీద మీ తల్లులకున్న పెద్ద విమర్శ ఈడ కూడా ఉంటుంది అనమాట. అదేం పెద్ద అతీతమైంది కాదు. సమస్య ఎక్కడుంటుంది తెలుసా? టిఫిన్ కష్టపడి 4-5 లేచి ఈమె తయారు చేస్తుంది, అన్నీ రెడీ చేస్తుంది, టిఫిన్ ప్లేట్లో పెడుతుంది, ఆమెను తినమంటుంది. అదేం చేస్తుందో తెలుసా? అది కష్టపడతా ఉంటుంది తినడానికి. ఇంక ఇప్పుడు సమస్య వస్తుంది, నేను చేసినా కదా నువ్వు తినకపోతే ఎట్లా అని గొడవ అవుతుంది. అందుకని ఏం చేస్తుంది అంటే వాళ్ళమ్మ అటో ఇటో పోయించినప్పుడు 3/4 ఇడ్లీ నాకు పెడుతుంది, 1/4 ఇడ్లీ ఆమె తింటుంది. ఆ 3/4 ఇడ్లీ నేను తిని, యాక్చువల్గా మేము ఈమెకి ఎప్పుడు చెప్పలే, సుమారుగా పోయిన సంవత్సరమే చెప్పినట్టున్నాం ఇదంతా చేసినామని. ప్రతిరోజు ఇదే ప్రాక్టీస్. దోశ పెడితే ఆమె 2 ముక్కలు తింటే నేను 8 ముక్కలు తినింటా. అంతా అయిపోయింది అనిపించుకోవడం. ఇంకా బస్సు పోతూ ఉంటుంది. ఆ హెచ్పిఎస్సి ఆడ ఊరు బయట 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఈ బస్సు పోతూ ఉంటుంది, మేము పరిగెడతా ఉంటాం ఇద్దరం. ఇదో సంవత్సరం రోజుల్లో ఇదే ప్రాక్టీస్. 10 రోజులు కూడా సక్రమంగా పోం. ప్రతిరోజు బస్సుని చేజ్ చేయడమే మా పని. ఒకవేళ నేను లేకపోతే దారిలో ఎవరో ఒకరు పోతుంటే ఎక్కించుకొని పోతుంటారు మా పాపని. మేము ఎవరు ఎక్కించుకుపోతున్నారని కూడా అడగం. పోయి క్యాచ్ చేసి బస్సులో వదిలేసి వస్తారు. ఇట్లా అదేదో పిల్లలకు లేని కొత్త పద్ధతులు ఏమి ఉండవు ఆమె దగ్గర. మీ అందరూ అనుభవించిన అనుభవాలే ఉంటాయి. అయితే ఒక విషయం మీ అందరికీ చెప్పదలుచుకుంది ఏమిటంటే, తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని మార్కులు తెచ్చే యంత్రాలుగా చూడొద్దు. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం.
మీకు అందరికీ ఒక విషయం చెప్పనా, ఈమె మార్కులు ఏమో నాకు ఇప్పటివరకు తెలియదు. 10th ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి, ఇంటర్లో ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి, డిగ్రీలో ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి, నాకు ఇప్పటివరకు తెలియదు. తెలియకపోవడం కాదు, ఆమె పరీక్ష రోజు పిలిచకపోతా, వచ్చేటప్పుడు కానీ పోయేటప్పుడు కానీ బాగా రాసినవా అని కూడా నేను ఎప్పుడు అడగలే. అసలు ఆ ఎగ్జామ్తో నాకు సంబంధంలే, ఆ మార్కులతో నాకు సంబంధంలే అన్నట్టు ఉంటుంది. వీళ్ళిద్దరికి ఏమైనా తెలిసేమో నాకు తెలియదు అది కూడా. కాబట్టి నేనేమంటానంటే, అట్లని ఏమీ తెలియదు కాబట్టి, తల్లిదండ్రులకు ఏమీ తెలియకుండా ఉంది కాబట్టి మనం తల్లిదండ్రులని మభ్యపెట్టచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళని ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు అనుకోవద్దు. తల్లిదండ్రుల ఆశల్ని, ఆశయాలని, ఆకాంక్షలని నెరవేర్చాల్సిన బాధ్యత మీ మీదనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే నాకు చాలా ఆనందం, మైనార్టీస్ కమ్యూనిటీలో ఇంత పెద్ద స్కూల్ నడపడం అన్నది. ఈ స్కూల్కి మీ కాలేజ్ లేనప్పటి నుంచి వస్తున్నా, పైపెచ్చి మీరు కాలేజీకి వచ్చినారంటే ఇంకా ఆనందపడుతున్నా నేను. ఎందుకంటే మైనార్టీ కమ్యూనిటీలో మొత్తం దేశంలో చదువు చాలా తక్కువ ఉన్నది. అట్లాంటి చోట, అది చాలా గణనీయమైన సంఖ్యలో మైనార్టీస్లు నివసిస్తున్నటువంటి ఒక ప్రాంతంలో మైనార్టీ పిల్లల్ని, ముఖ్యంగా అమ్మాయిల్ని చదివించడం కోసం ఇంత పెద్ద విద్యా సంస్థను నెలకొల్పిన వాళ్ళందరినీ, మొదటి రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. ఇదేం చిన్న విషయం కాదు. చాలా ఆటంకాలని, చాలా ఇబ్బందులని, అసౌకర్యాల మధ్య ఇంత పెద్ద స్కూల్ని నిర్మించడం, ఆ స్కూల్లో ఇంతమంది విద్యార్థుల్ని తీర్చిదిద్దడం, అది చాలా గొప్ప విషయం. ఆ రకంగా ఈ స్కూల్ యాజమాన్యాన్ని, ఇక్కడ మమ్మల్ని పిలిచినందుకు కాదు, మిమ్మల్ని అభినందించడం కోసమే నేను యాక్చువల్గా మాట్లాడాలనుకున్నది. అందుకని ఇది చాలా గొప్ప విషయం. ఈ స్కూలు అద్వితీయమైనటువంటి పురోగతిని సాధించాలని, భవిష్యత్తు తరాలకి ఆదర్శవంతమైన విద్యా సంస్థగా వెలసిల్లాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తున్నాను, కోరుతున్నాను. దాంట్లో నా సహాయం ఏది అవసరమైనా నేను ఈ స్కూల్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాను. ఇక రెండోది ఏమిటంటే, ఇక్కడున్న యాజమాన్యం చాలా కమిటెడ్ యాజమాన్యం. సుల్తాన్ సార్ కన్నా ముందు ఆయన ఉన్నారు, మన ఖాదర్ బాషా సార్, ఆయన ఎల్ఐసి, ఆయనే. వీళ్ళందరూ ఎల్ఐసితో అటాచ్మెంట్ మాకు. ఆ రకంగా ఖాదర్ బాషా సార్ ఇంకా చాలా డెడికేషన్తో ఈ సంస్థని ఇంత అభివృద్ధి చేయడానికి తోడ్పడ్డారు. దీని తర్వాత తరాలు కూడా ఈ సంస్థను మరింత అభివృద్ధి చేయడానికి కావలసిన పునాదులని చాలా బలంగా నిర్మిస్తున్నారు వీళ్ళు. అందుకని మీరు, మేము అందరం కలిసి, మీరు రేపు ఇంజనీర్లు కావచ్చు, డాక్టర్లు కావచ్చు, శాస్త్రవేత్తలు కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకేదైనా పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్లు కావచ్చు, మీరందరూ మీ సంస్థ అభివృద్ధి కోసం జీవితాంతం కట్టుబడి ఉండండి, అవసరమైనప్పుడు దీనికి అండగా నిలబడండి అని చెప్పి నేను మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఆ రకంగా చేయడం ద్వారా ఈ సంస్థ రుణం తీర్చుకోమని చెప్పి కూడా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇక ఈరోజు చదువులు ఎట్లున్నాయి? ఈరోజు చదువులు మీరు చూస్తే, మొన్న నీట్ ఫలితాలు వచ్చినాయి, అంతకుముందు జేఈఈ ఫలితాలు వచ్చినాయి. జేఈఈ ఫలితాల్లో, జేఈఈ మెయిన్స్లో టాప్ 20లో ఒక్క సీటు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి రాలే. నోట్ దిస్ పాయింట్. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఏ విద్యా సంస్థకి, నారాయణ, చైతన్య, సోకాల్డ్, ఇంకా పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్కి దేనికి కూడా టాప్ 20లో ఒక్క సీటు కూడా రాలే. మరుసటి రోజు పేపర్లో చూస్తే అన్ని పత్రికల్లో నారాయణ వాడికి మొదటి ర్యాంకు, చైతన్య వాళ్ళకు మొదటి ర్యాంకు, 3వ ర్యాంకు, 4వ ర్యాంకు, 5వ ర్యాంకు, చైతన్యకు 1వ ర్యాంకు, 3వ ర్యాంకు అని చదువుతున్నారు. అది నాకు డౌట్ వచ్చి వాళ్ళ కాలేజ్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేశాను, వాళ్ళ హెడ్కి ఫోన్ చేశాను. అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక్క సీటు కూడా రాలేదు అన్నది మెయిన్ వార్త. మీరు ఎట్లా ప్రకటించినారా అని అడిగి, నాకు తెలియదు సార్ అంటున్నాడు. అదేంద్ర నాయన, మీ కాలేజీ గురించి మీ వాళ్ళు వేస్తున్న అడ్వర్టైజ్మెంట్స్లో 1వ ర్యాంక్ ఉంది, 2వ ర్యాంక్ ఉంది, 3వ ర్యాంక్ ఉంది, 5వ ర్యాంక్ ఉంది, 7వ ర్యాంక్ ఉంది, 10వ ర్యాంక్ ఉంది, ఇంత అబద్ధాలని, ఇంత అసత్యాలని ఎందుకు వెదజల్లుతున్నారు అని చెప్పి నేను అడిగాను. వాడి దగ్గర సమాధానమే లేదు. మీకు తెలుసా ఈ విషయం? అసలు 20 లోపల ర్యాంక్ ఒక్కటి కూడా రాలే ఆంధ్రప్రదేశ్గా, తెలంగాణకు కూడా రాలే. కానీ వాళ్ళు వేసిన అడ్వర్టైజ్మెంట్స్లో అన్ని ర్యాంకులు వీళ్ళకే ఉన్నట్టు వేశారు. అంతగా మోసగించే వాళ్ళు విద్యార్థులకు మంచి విలువలు ఏం చెప్తారు? మీరు ఏం నేర్చుకోమని చెప్తున్నారు? అసలు యాజమాన్యమే మోసకారి యాజమాన్యం, అబద్ధాల యాజమాన్యం, అవకతవకల యాజమాన్యం, అదంతా కక్కుర్తి పడతా ఉంటే నువ్వు పిల్లలకి నీతి గురించి, నియమాల గురించి, విలువల గురించి, చదువు గురించి, సంస్కారం గురించి ఏం చెప్తారు మీరంతా అని అడుగుతున్నా నేను. అందుకని మా పాప ఎప్పుడు చెప్పేది, నేను నారాయణ చైతన్యలో చదవను,
నువ్వు ఏమన్నా చెప్పు, ఎవరన్నా చెప్పు, నేను చదవను దాంట్లో. ఇది ఇప్పుడాంచి కాదు. అంటే ఆమెకు ఆ రకమైన అభిప్రాయం రావడం వెనకాల నేను కారణమై ఉంటా. దాని గురించి నెగిటివ్గా చెప్పడం అట్లా చేస్తూ ఉంటా. వాళ్ళు మీకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది, చైతన్య కాలేజ్ వాళ్ళు, నారాయణ కాలేజ్ వాళ్ళు నాకు బంపర్ ఆఫర్. 1వ తరగతి నుంచి మీ పాప ఏం చదివితే అది, ఎంబీబీఎస్ చదవాలనుకుంటే ఎంబీబీఎస్, ఐఏఎస్ చదవాలనుకుంటే ఐఏఎస్, ఇంజనీరింగ్ చదవాలనుకుంటే ఇంజనీరింగ్, సీట్ వచ్చేంత వరకు ₹1 డబ్బు అడగం. నిన్ను ₹1 డబ్బులు అడగం. మీ పాపను మా స్కూల్లో చేర్పి, మీ పాపను మా కాలేజీలో చేర్పి. మేము నువ్వు ఏమన్నా చెప్పు, మేము డబ్బులు కష్టపడతామో, ఇబ్బందులు పడతామో, ఖర్చు పెట్టగలమో పెట్టలేమో. మా పాప లాస్ట్కి ఏమని తెలుసా, ఒక సందర్భంలో మాకు ఒక మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, మాకు బాగా చదువుల గురించి తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాం అందరం. 10th అయిపోయినాక ఇంటర్ ఎక్కడ చేరాలా అన్న సంశయం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ చెప్పింది ఏంటంటే, కామన్గా ఇంటర్ ఒక్కటి చైతన్యలోనో నారాయణలోనో చదువు అని చెప్తే, చాలా రెస్పెక్టబుల్ పర్సన్స్ వాళ్ళంతా, సుల్తాన్ సార్ కూడా తెలుసు. కానీ మా పాప నిర్బంధంగా నేను చదవను ఇంటర్మీడియట్ చైతన్య నారాయణలో చదివేదే లేదు. చైతన్య కాలేజ్ వాళ్ళు వచ్చినారు, నారాయణ కాలేజ్ వాళ్ళు వచ్చినారు, ఫ్రీ సీట్ సార్ మీకు వచ్చేయండి మా కాలేజ్, అయినా నేను చదవను. అట్లా ఎతుకలాడుకుంటే హైదరాబాద్ బేగంపేటకు పోయినాం. ఇంకా చాలా వెతుకులాడినాం. కోయంబత్తూరులో కాలేజ్ ఎతుకులాడినాం, తర్వాత ఇంకొక చోట కాలేజ్ ఎతుకులాడినాం. అసలు మార్కులు ర్యాంకులు ప్రకటించని కాలేజీలు ఏమున్నాయా అని అంతా సెర్చ్ చేసి వాటి కోసం తిరిగే ప్రయత్నం చేసి చివరికి హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ బేగంపేటలో 11th 12th క్లాస్ చదవాలని నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. అందుకని చదువు మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ నేను చదువును నిర్లక్ష్యం చేయమని ఎవరికి చెప్పను. చదువు అన్నది మన జీవితాలని మలుపు తిప్పే అతిపెద్ద ఆయుధం, నో డౌట్ అట్ ఆల్. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. సో నేను మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, బాగా చదవండి, బాగా ఇష్టపడండి. ఈమె ఇంతకుముందు చెప్పినాను కదా, మేము ముగ్గురం హైదరాబాద్లో, ఆమె 11th 12th స్కూల్ కోసం ఫ్యామిలీని హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ చేసిన, కడపలో కాకుండా ఆమె కోసం అక్కడికే వెళ్ళిపోయినాం. ఏం చేస్తాం తెలుసా, ప్రతి శనివారం సినిమాకి పోతాం ముగ్గురం. ప్రతి శనివారం ఒక సినిమా. కడపలో ఉన్నా కూడా అంతే. మేము ఖచ్చితంగా ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే, నేను తప్పనిసరిగా కావాలనుకున్న వాళ్ళు ప్రతి శనివారం రాత్రి సెకండ్ షోకి వస్తే కనబడతా. 10th క్లాస్ దాకా అదొక ప్రాక్టీస్ మా ముగ్గురికి. ఇప్పుడు పోవటంలే, ఇప్పుడు థియేటర్లు లేవు, సినిమాలు లేవు, పోబుద్ది కావట్లేదు, అది అయిపోయింది సీజన్. కాబట్టి అన్నీ చేసినాం, విపరీతంగా తిరిగినాం, విపరీతంగా తిన్నాం, విపరీతంగా సినిమాలు చూసినాం, ఏది వదలలే. అట్లని చదువును వదలలే. ఇది నేను చెప్పదలుచుకున్న సారాంశం. దేన్ని వదిలేయద్దు, అన్నింటికన్నా కీలకమైంది చదువు, ఆ చదువును కూడా వదిలేయద్దు అని చెప్పదలుచు. కాబట్టి అమ్మాయిలు నాకు చాలా ఇష్టమైన, మా పాప చెప్పింది కదా, మా అత్తగారికి 2 కూతుర్లు, వాళ్ళ ఇద్దరికి 3 కూతుర్లు, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే అందరూ ఆడపిల్లలే ఉంటారు. కాబట్టి మాకు చాలా ఇష్టం, బాగుంటుంది మా ఇంట్లో అంత సందడిగా. ఇంకొక విషయం చెప్పనా, మా ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ మంది ఆడపిల్లలే ఉంటారు. మగపిల్లలు స్వేచ్ఛగా రారు మా ఇంటికి, ఆడపిల్లలు స్వేచ్ఛగా వస్తారు. మా అన్న కూతుర్లు కానీ, మా బంధువుల పిల్లలు కానీ, ఆడపిల్లలందరూ మా ఇంటికి చాలా స్వేచ్ఛగా వస్తారు. అలాంటి ఒక వాతావరణం మా దగ్గర ఉంటుంది. మీ అందరికి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. భవిష్యత్తులో మంచి విద్యార్థులుగా మీరందరూ ఎదగాలని, మంచి వాళ్ళుగా తయారు కావాలని, మీరు మీ కుటుంబానికి చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలని, ఈ స్కూల్ని జీవితకాలం గుర్తుపెట్టుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. This is the time to felicitate our guest, chief guest, N.Poornima. Please come, N.Poornima. I would like to request our principal madam, our HMs Nagasudha madam and Sabira madam to come and felicitate N.Poornima. And I would like to request both Ravi Shankar Reddy and Anita also to join. Nagasudha madam. This is a shield. I would like to read the citation. Dear
Poornima, the management, the teachers, staff and students of Hazrat Ayesha Model School and Junior College for Girls Kadapa congratulate you on your selection to pursue MSc at Edinburgh University, UK. While wishing you a bright career, we present you this award as a token of our appreciation to your undaunted spirit and perseverance to explore knowledge in the field of mathematics and economics. Hello. Thank you, Buddha.